Oi pessoal, meu nome é Virgínia, sou professora de pediatria da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e hoje nós vamos falar de reanimação neonatal, que é um assunto de extrema importância. Quando nós vemos a mortalidade infantil, principalmente no período neonatal, nós notamos que a asfixia é uma das principais causas de mortalidade nesse grupo. Das mortes infantis, né, e principalmente das mortes neonatais, a gente tem uma alta prevalência de mortes nos primeiros 6 dias de vida. A maioria dessas mortes, elas podem ser evitadas. Esse é um gráfico que mostra a classificação de evitabilidade nas crianças de 0 a 27 dias de vida, ou seja, no período neonatal. Aproximadamente 75% dessas mortes poderiam ter sido evitadas. E como que a gente evita que um recém-nascido morra ou faleça? Primeiro, a gente precisa dar uma assistência pré-natal adequada para a mãe. A gente precisa dar uma assistência adequada para o recém-nascido. Quando o pediatra atende um recém-nascido numa sala de parto, ele precisa ter o conhecimento de quais são os fatores de risco que podem levar esse bebê à mortalidade, à morte. Assim que o recém-nascido, que uma mãe gestante entra na sala de parto, o pediatra ele tem que agir fazendo a assistência do recém-nascido. A assistência do recém-nascido ela começa antes do nascimento. Primeiro, fazendo uma boa avaliação da mãe, descobrindo se essa mãe tem algum fator de risco, que seria a anamnese materna, após a monitorização desse bebê intraútero e após o parto, saber como receber e fazer a assistência do recém-nascido. Receber o recém-nascido num ambiente aquecido é muito importante, assim como avaliar a frequência cardíaca, o tônus, a reatividade, padrão respiratório e a cor. Se o recém-nascido apresentar qualquer alteração dessas avaliações iniciais, é muito importante que o pediatra saiba fazer a reanimação neonatal. No próximo slide, a gente vai ver um vídeo em que se exemplifica como é feita a reanimação neonatal e após a gente terá na nossa aula a prática de reanimação neonatal através dos manequins. É muito importante que o pediatra saiba fazer adequadamente essa reanimação no momento em que ele estiver de frente a um potencial risco para o recém-nascido. This video demonstrates positive pressure ventilation using a PPV device and a face mask. The baby is born and a rapid evaluation is performed. This baby is term, but has poor tone and does not breathe or cry at birth. The baby arrives at the warmer limp and apneic. Her mouth and nose are suctioned in anticipation of positive pressure ventilation. She's dried, the wet linen is removed, and her head is positioned to open her airway. Despite these initial steps, she remains apneic. PPV begins immediately within the first 60 seconds after birth. During your equipment check, you anticipated the correct size mask and prepared the PPV device for use. The mask should rest on the chin and cover the mouth and nose, but not the eyes. Position the baby's head in sniffing position. A shoulder roll may be helpful to lift the shoulders. Cup the chin in the mask. Bring the mask up and over the mouth and nose. Encircle the rim with your thumb and index finger. Your other fingers are under the bony angle of the jaw. Do not push the mask down on the face. Lift the jaw up toward the mask. Put gentle pressure on the rim of the mask to form a seal and hold the head in sniffing position. Don't rest your hand on the baby's eyes or compress the baby's neck. Now that you've watched a slow demonstration of mask placement, watch in real time. Now you're ready to assess the effectiveness of your PPV. People often get nervous and ventilate too fast, so help each other maintain the correct rate. Breaths are given at a rate of 40 to 60 breaths per minute. Use a waltzing rhythm. Breathe 2-3, breathe 2-3, breathe 2-3, breathe 2-3. Start with a positive inspiratory pressure of 20 to 25 centimeters water. Full-term babies may require up to 30 to 40 centimeters water for their first few breaths to inflate the lungs,
then need less pressure to maintain chest movement. You should see a gentle rise and fall of the chest, not very deep breaths. If you cannot maintain a good seal, try the two-hand technique. Hold the mask against the face with your thumbs and first fingers. Place the other 3 fingers of each hand under the bony angle of the jaw and lift the jaw forward. Hold the head in sniffing position. An assistant gives the breath, and a third person is needed to monitor heart rate and chest movement. A CO2 detector can help identify if the lungs are inflating. Place a CO2 detector between the mask and the PPV device. The CO2 detector should change to yellow by 8 to 10 breaths, indicating ventilation that inflates the lungs. It can be difficult to deliver PEEP with a self-inflating bag. The T-piece resuscitator delivers consistent inspiratory pressure and positive end expiratory pressure, or PEEP. PEEP helps achieve stable lung inflation, removes fluid, and prevents air spaces from collapsing during exhalation. Preterm babies especially benefit from PEEP during assisted ventilation. The suggested initial PEEP setting is 5 centimeters water. Begin PPV in room air, 21% oxygen. Place a pulse oximeter sensor on the baby's right hand or wrist. After 15 seconds of PPV, do the first heart rate assessment. Your assistant should announce if the heart rate is increasing or not increasing, and if the chest is moving or not moving with ventilation. If the heart rate is increasing, continue PPV. You do not need to do ventilation corrective steps to attain chest movement if the heart rate is increasing. Continue PPV for another 15 seconds and assess the heart rate. If the heart rate is not increasing, but the chest is moving, continue PPV and assess the heart rate after another 15 seconds of PPV that moves the chest. If the heart rate is not increasing and the chest is not moving, begin Mr. SOPA ventilation corrective steps immediately. Move quickly through each Mr. SOPA step until you achieve chest movement with PPV. Then give PPV for 30 seconds. M and R, mask adjustment and head repositioning. These steps come first and often solve the problem. Adjust the mask and reposition the head. Give several breaths and assess chest movement. If the chest still does not move with PPV, perform S and O. Suction the mouth and nose and open the mouth. Again, give several breaths and assess chest movement. If the chest still does not move, do step P. Increase the pressure in increments of 5 to 10 centimeters water until you reach the maximum recommended pressure for a term newborn, which is 40 centimeters water. Attempt PPV again and assess for chest movement. If the chest still does not move, insert an alternative airway, using an endotracheal tube or laryngeal mask. Ensure proper positioning of the airway and attempt PPV again. Do 30 seconds of PPV with chest movement. Discontinue PPV when the heart rate is more than 100 beats per minute and the baby is breathing. If the heart rate is still less than 60 beats per minute after PPV with an alternative airway that moves the chest, start chest compressions. Use pulse oximetry to guide oxygen management. When the baby is breathing and has a heart rate more than 100 beats per minute, but below the target oxygen saturation range, begin with 30% free flow oxygen. Free flow oxygen can be given in 4 ways: by holding the mask of the T-piece resuscitator close to the baby's mouth and nose, by holding the mask of the flow inflating bag close to the mouth and nose. Free flow oxygen cannot be delivered through the mask of a self-inflating bag. However, it may be delivered through the tail of a self-inflating bag. You may also deliver free flow oxygen with oxygen tubing or an oxygen face mask. If a newborn requires CPAP or PPV with a mask for longer than several minutes, insert an orogastric tube to decompress the stomach. Measure the insertion depth while PPV is in progress. Measure from the bridge of the nose to the earlobe, and from the earlobe
to a point halfway between the xiphoid process and the umbilicus. Note the centimeter mark at that place on the tube. Insert the tube through the mouth and resume ventilation. Attach a syringe and remove the air and gastric contents. Remove the syringe and leave the end of the tube open to provide a vent for air entering the stomach. Tape the tube to the baby's cheek. Reassess PPV to ensure chest movement. These are important points to remember. Ventilation of the lungs is the single most important and most effective step in resuscitation of the newborn. The most important indicator of successful PPV is a rising heart rate. Consider using a cardiac monitor when PPV is required, the baby is not vigorous and the heart rate is difficult to auscultate, and when pulse oximetry does not work. A cardiac monitor is strongly recommended when chest compressions begin. You may not proceed to chest compressions or medication until the newborn has received at least 30 seconds of PPV that moves the chest, preferably through an alternative airway. Use pulse oximetry to guide oxygen concentration and maintain oxygen saturation within target range. PPV may be discontinued when the newborn has a heart rate more than 100 beats per minute and has sustained spontaneous respirations. Agora a gente vai praticar com simulação realística uma reanimação neonatal. Nós temos um recém-nascido que nasceu de parto normal, parto vaginal. Mãe apresentava pré-eclâmpsia no período pré-natal. E esse recém-nascido nasceu sem choro. Eu vou estimular primeiro enquanto eu seco o bebê. Ele apresenta choro? Não, ele não apresenta choro. Qual é a cor dele? Ele é cianótico. Como é que tá a frequência cardíaca? 140. E o tônus? Ele é hipotônico. Eu vou iniciar as manobras de reanimação. O recém-nascido começou a chorar. Como é que tá a cor? Ele é rosado. Tá rosado. O tônus? Ele é hipertônico e reativo. Fernanda, sempre segure na base do cordão umbilical para ver a frequência cardíaca do recém-nascido. Abre bem a via aérea, coloque a máscara e segure com bastante pressão para conseguir ventilar o pulmão do bebê. Tu vai conseguir observar que mesmo no manequim a gente consegue fazer a movimentação do tórax. Segure as mãos do bebê para avaliar o tônus e solte os braços para ver se ele mantenha os braços firmes. No computador, nós conseguimos simular as funções do bebê. Tanto os sinais vitais do bebê, quanto o choro. Nós conseguimos simular tosse e outras manifestações clínicas e sinais vitais que podem ser simulados. A gente pode aumentar ou reduzir a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação. Todos os sinais vitais podem ser manipulados através da simulação. No final de toda a simulação realística, nós fazemos um relato junto com os alunos dos erros e acertos de cada simulação. A curva de aprendizado melhora muito após cada simulação e é ideal para todos os estudantes de medicina antes de se confrontarem com o paciente real. Se vocês tiverem alguma dúvida ou interesse, por favor, entre em contato com a secretaria da PUC, que nós estaremos à disposição.